加拿大警方抓到有史以来上大件偷摕金条案件，嫌犯去年做假空运单，领6600条400公斤重金条，价值有台票4亿7千万遐济。另外，阁有价值5900万台票的外币现金。警方是对查一年，才抓到6个嫌犯。监视器的画面看到这批拍无去的金条甲现金，装入去白色大卡车的车厢内都无去啊！加拿大多伦多皮尔森国际机场去年4月17日发生历史上上界大件黄金窃案，匪徒以假的空运单领走为瑞士运到当地6600条重量400公斤、价值4.7亿台票的金条，也有价值将近5900万台票的外币现金。一年后，警方总算宣告破案。We have arrested 9 people, issued 3 Canada-wide arrest warrants, and have laid 19 related charges. 警方指出，互人抓到的嫌犯包括2个加拿大航空现职甲已经离职的员工，因涉嫌来神通外鬼偷摕黄金。当时负责开车搬运的司机，是伫去年9月伫美国宾州互人抓到。警方伫伊的车顶查到65支枪。A court-authorized search warrant for the vehicle led to the recovery of those firearms that were allegedly destined to be smuggled into Canada. 车顶佫超出6个总重量超过1公斤的金手锁，也有部分假币。警方研判，匪徒已经将大部分的黄金变卖，用来购买枪，也甲用来走私。This isn't just about gold. This is about how gold becomes guns. It isn't about stolen vehicles. Stolen vehicles become guns. And gold can be remade. 匪徒离奇的作案方法，连警方嘛讲亲像电影戏出。目前当日即个查另外还未抓到的3个嫌犯。公司新闻詹慧敏编译。